Rama-navami Mahotsava ki jai. Gauravani. Hare Krishna. So, we are celebrating the appearance of Ramachandra. И така днес празнуваме появяването на Бог Рамачандра. As this morning we explained, he is an avatar of Krishna. Както тази сутрин обяснихме, че той е аватар на Кришна. Ramadi Murtishu, he's actually mentioned as the first avatar. Той е споменат като първи аватар. And we'll see the story summarized of the Ramayana. Сега ще видим историята на Рамаяна обобщена. And we'll begin with a verse from the Dasha Avatara Stotra by Jayadeva Goswami. Ще започнем с стих от Даша Аватара Стотра от Джаядева Госвами. He was a great poet, Vaishnava poet, lived 800 years ago. Той е бил много велик Вайшнава поет, който е живял преди 800 години. So he composed a prayer that praises the 10 main avatars, and Ramachandra is one of them. Той е съчинил песен, в която възхвалява 10 основни аватари и Рамачандра е един от тях. So the translation of that verse is, O Keshava, O Lord of the universe, O Lord Hari, who had assumed the form of Ramachandra, all glories to you. In the battle of Lanka, you destroyed the 10-headed demon Ravana and distributed his heads as a delightful offering to the presiding deities of the 10 directions, the feet long desired by them all, whom that monster had much harassed.
can say, or these two lines were chanted by Sri Chaitanya Mahaprabhu. И така тази песен или тези два стиха, те са били разпявани от Шри Чайтanya Махапрабху. And there are two places in the Chaitanya Charitamrita where these lines are mentioned. Има две места в Чайтanya Чаритамрита, където тези стихове са споменати. So the first time is when he travels to South India. Първият път е когато той е пътувал в Южна Индия. And it is described that, well, that's actually the next slide. It is described almost like a mad lion. He's walking on the road. И описва се, че той е вървял почти като поводял лъв по пътищата. And in ecstatic love, he performs Sankirtan, chanting Krishna's names in this way. И в естетична любов той е извършвал Санкиртан по този начин. And as you can see, it's all Krishna, Krishna, Krishna. Можем да видим само се Кришна, Кришна, Кришна. And then we have Rakshamam and Pahimam. И после имаме Ракшамам и Пахимам. Rakshamam means please protect me, kindly protect me, and Pahimam, kindly maintain me. Ракшамам означава моля ти защити ме, а Пахимам означава моля ти поддържай ме. So these two lines were chanted then later when he travels to the holy places. А тези два стиха, те по-късно са възпявани, когато той посещава свещените места, святите места. It says in the Chaitanya Charitamrita that while walking on the road, Chaitanya Mahaprabhu used to chant this Rama-Raghava mantra. Казва се, че Чайтanya Махапрабху, докато вървял по пътя той повтарял тази Рама-Раghava мантра. And Rama-Raghava means Rama, Ramchandra, the descendant of Raghava. Rama-Raghava Maharaj Raghu, actually. Означава Бог Рама, който е потомъка на династия Рагу. Yeah. So, and Rakshamam, kindly protect me. And then Krishna Keshava, who is Krishna, the killer of the Keshi demon, kindly maintain me. И след това се казва Ракшамам, моля ти, защитавай ме. И след това Кришна Кешава, убиец на демона Кеши, Пахимам, моля ти, поддържай ме. Okay, so we can chant that. We can chant the whole, just the Raghava, what is it called? The Rama-Raghava mantra. Да възпяваме цялата, ще възпяваме Рама-Раghava мантра. Yes. Rama
the appearance of Lord Ramachandra. That is today's festival. So his story we find in the Ramayana. And as far as we are told, this all happened about 2 million years ago. И доколкото на нас не е казано, това се случва около 2 милиона години от сега назад. Lord Ramachandra, he appeared in the dynasty of Maharaj Raghu. И Бог Рамачандра, той се появява в династията на Махарадж Рагу. That is known as Raghava. Затова той е известен като Рагава. And he is the son of King Dasharat and Queen Kaushalya. Той е сина на цар Дашарат и царица Каушаля. And whenever Krishna comes in whatever form, he doesn't come alone. Също, когато Кришна идва, без значение в коя форма, той не идва сам. So in this case, he comes with 3 brothers. И Expansions. в този случай той идва с 3 негови братя, които са негови експанзии. Lakshman, Bharata and Shatrughna. Lakshman, Bharata и Shatrughna. And Ram, he is the emblem, he is the personification of Dharma. И Рама, той е олицетворението на Дharma. And ideal relationships based on Dharma. И идеални взаимоотношения, които се базират на Dharma. He is the ideal son. Той е идеалният син. The ideal brother. Идеалният брат. The ideal husband. Идеалният съпруг. Ideal friend. Идеалният приятел. And the ideal king. И идеалният цар. Therefore, Raj Ram, we chanted this prayer. People are hoping one day there will be another Raj Ram, a kingdom like under the rule of Ramachandra. И както ние успяхме в този стих, в който се възхваляваше Рам като цар, хората до ден днешен възхваляват неговото царуване и се надяват то отново да дойде. So Ramayana was composed by Valmiki Muni, 24,000 Sanskrit verses. Рамаяна била записана съчинена от Валмики Муни 24,000 стиха. So we will have no time to... The whole Ramayana is longer than the whole Bhagavatam. Нямаме време да прочетем всички стихове. Цялата Рамаяна е много по-дълга от целия Бхагаватам. Which is 18,000 verses. So който е 18,000 стиха. 30% more. 30% повече. But in Srimad Bhagavatam itself, this morning we had the 10th chapter of the 9th canto, chapters 10 and 11. The 10th chapter summarizes the whole Ramayana in 50 verses. Но, както тази сутрин четахме, учим от Бхагаватам, в 10 глава от 9 песен, там се обобщава цялата Рамаяна в около 50 стиха. So, very briefly summarize the story. King Dasharat, he had 3 wives. Набързо ще обобщим историята. And each wife... Цар Дашарат имал 3 съпруги. So Kaushalya, the first wife, gives birth to Ram. Първата съпруга дава син Рам. Yeah. Kaikeyi to Bharata. Kaikeyi родил Бхарата. And Sumitra, 2 twins. Lakshman and Shatrughna. Yes, it's okay. All right. So when they were, when Ramachandra was 16 years old, Vishwamitra came and he asked for help. Когато Рамачандра бил на 16 години, Вишвамитра дошъл и помолил за помощ. There were many demons, rakshasas, who were harassing the poor sages in the forest. Има много демони, ракшаси, които притесняват бедните брамани в гората. They're living a peaceful life, trying to live a peaceful life, but in this world this is very difficult. В този свят е трудно, но те поне се опитват да живеят. There's always some disturbing element. Винаги има някакъв елемент, който притеснява.
So Ram and Lakshman, they went and they killed a lot of demons. Рам и Лакшман отиват и те избиват много демони. One was known as Taraka, Един от тях Yaksha princess, била Тарака, тя била Ракшаса принцеса. and so many others. Meanwhile, in Mithila, King Janaka Maharaj, he plowed a field and he found a golden box. И както и да е в Митил, Джанака Махарадж, докато обработвали земята, намерили златен съндък. And inside was a beautiful baby girl. И вътре прекрасно бебе момиченце. And he gave her the name Sita. И той дал името Сита. And it said she is an incarnation of Lakshmi and was born directly from the earth goddess Bhumi. Казва се за нея, че инкарнация на Лакшми и е родена от богиня Буми. So when Sita grew up and the time was ripe for marriage, she celebrated a Swayambara ceremony. Когато Сита поудрасна и била готова за женене, тогава направили Сваямбара церемонията. In that ceremony, the girl chooses a husband. В тази церемония момичето си избира съпруг. And a lot of so-called candidates come and they all want the hand of the princess. И много така наречени кандидати дошли и всички те искали ръката на принцесата. Quite a lot. Можем да видим. So, but Са много. there was a condition, as always in these ceremonies. Имало условие, както на всички такива So церемонии, определено there was условие. a special bow which was a gift by Shiva. Специален лък, който бил даден като подарък от Шива. And the princess, the candidates had to just string the bow, nothing else. Very simple. И принцовете било много лесно. Единственото, което трябвало да опънат тетивата на лъка. But nobody could do it because you have to bend the bow a little bit to put the string, and they couldn't bend the bow. No. Но никой не може да го направи. Защо? Защото трябва да огънеш лъка, за да можеш да навържиш тетивата. Но никой не успял да го направи. And then came Ramachandra. И тогава дошъл Рамачандра. He appeared on the scene and he took the Той се появява на bow. сцената, вдига лъка. And he, of course, no problem to bend it. Без никакъв проблем го огънал. But he not only was bending it, Но не само го огънал, he actually broke it. The Lord can do anything he likes. Бога може да направи The всичко. bow is like a little piece of match, and you just go like this and it snaps. Това е било за него някакво малко парченце, което той просто го разтушва. So now you need the ninth canto. Somebody, where is it? Oh, yeah, I have it right here, no? Oh, you need this or the Russian one? Doesn't matter. Russian is difficult for me. I understand. Definitely difficult for me also. So we will begin. This is all now from the 9th canto, Srimad Bhagavatam, chapter 10, which describes the pastimes of Lord Ramachandra, and translations are and purports, of course, by His Divine Grace, A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada. Сега четем от Шримад Бхагаватам, 9-та песен, 10-та глава, където се описват заволението на Бог Рамачандра. Това са превод и пояснение от него божествения Асавачар Нарвинда Бхактивиданта Свами Прабхупада. So, this is verse number 6, and it describes this incident when Ramachandra he breaks the bow. В стих 6 се описва момента, когато Бог Рамачандра разчупва лъка. So Shukadeva Goswami speaks to Maharaj Parikshit, O king, the pastimes of Ramachandra were wonderful, like those of a baby elephant. И Шукадев Госвами сега говори на Махарадж Парикшит. О царю, забавленията на Бог Рамачандра наистина прекрасни. Те са като тези на бебе слон. In the assembly where Mother Sita was to choose her husband in the midst of the heroes of this world, Когато се събраха
всички и майка Сита трябваше да си избере съпруг измежду героите в целия свят. Then he broke the bow belonging to Lord Shiva. Той счупи лъка, който принадлежи на Бог Шива. This bow was so heavy that it was carried by 300 men. Този лък бил толкова тежък, че го носили 300 мъже. But Lord Ramachandra bent and strung it and broke it in the middle, just as a baby elephant breaks a stick of sugar cane. Обаче Бог Рамачандра го огъва този лък, опълва му тителата и го счупва, както едно бебе слон счупва захарна пръчка. Okay. Ramachandra ki Jai. Rama Raghava, Rama Raghava, Rama Raghava Rakshama. Rama Raghava, Rama Raghava, Rama Raghava Rakshama. Krishna Keshava, Krishna Keshava, Krishna Keshava Radhima. Krishna Keshava, Krishna Keshava, Krishna Keshava Radhima. Rama Raghava, Rama Raghava, Rama Raghava Rakshama. Rama Raghava, Rama Raghava, Rama Raghava Rakshama. Krishna Keshava, Krishna Keshava, Krishna Keshava Radhima. Krishna Keshava, Krishna Keshava, Krishna Keshava Radhima. Verse 7. Thus the Lord achieved the hand of Mother Sita, who was equally as endowed with transcendental qualities of form, beauty, behavior, age, and nature. Продължавам с стих 7. По този начин Бога получава ръката на майка Сита, която еднакво била надарена с трансцендентални качества, форма, красота и поведение, възраст и също и природа. Indeed, she was the goddess of fortune who constantly rests on the chest of the Lord. Всъщност, тя била богинята на щастието, която постоянно пребивава на гърдите на Бога. So, in the past, Maharaj Dasharat had been in great danger on the battlefield. И така, в миналото Махарадж Дашарат бил в голяма опасност, когато имало едно сражение. And one of his wives, Kaikeyi, who is the mother of Bharata, she saved his life. И една от неговите съпруги, Кайкеи, която била майката на Бхарата, тя му спасила живота. So then the king, he told her that you can ask me a benediction. И тогава царя и казал, можеш да поискаш от мене каквото благословие пожелаеш. You have two wishes that I will fulfill. Давам ти две желания, които аз ще изпълня. So she didn't do it immediately. She said, in some time in the future, I'll tell you what I want. И тя веднага не се възползва от това и му казала, в бъдеще, за сега си запазвам тези желания, но за бъдеще ще ви информирам точно какво желая. So when the time came for the coronation of Ramachandra, И когато дошло деня за коронасването на Рамачандра, so then Kaikeyi went to Dasharat Maharaj. тогава Кайкея отишъл при Дашарат Махарадж. And I have two wishes, you remember? И тя каза, има две желания, спомняш ли си? Yes. So, first of all, you enthrone my son, Bharata. И тя казва, първо, служи на престола моя син, Бхарата. And Ramachandra,
exile in the forest. А пък Рамачандра некъдето изгнание в гората. This was very difficult for the king, but kings are very, represent Dharma, so he did that. Било много труден момент за царя, но понеже царя е представител на Дарма, той направил това. So, verse 8 says, carrying out the order of his father, who was bound by a promise to his wife, Lord Ramachandra left his kingdom, opulence, friends, well-wishers, residence, and everything else, just as a liberated soul gives up his life, and he went to the forest with Sita. И така, в 8 стих превода. Изпълнявайки заповедта на своя баща, който бил вързан с обещанието, което дал на своята съпруга, Бог Рамачандра напуснал неговото царство, своето царство, богатство, приятели, доброжелатели, своята резиденция и всичко останало. Просто, както една освободена душа, изостава своя живот и отива в гората, и той отишъл в гората заедно с Сита. Rama-navami, Rama-navami, Rama-navami. Although he had to assume the throne, theoretically, that was the agreement. Въпреки, че според споразумението той трябвало да наследи трона, да стигне до трона. But he was very upset with his mother's wish. Но той бил много притеснен от желанието на своята майка. And it is not for a moment did he think of taking Ramachandra's place. За него се казва, че дори за един момент той не си помислил да вземе мястото на Рамачандра. He went to the forest to look for Ramachandra. Отишъл в гората да намери Рамачандра. And he asked him to come back and rule. И той го помолил да се върне обратно и да ръководи. But Ramachandra, he refused. He said, no, we have to obey our father. Но Бог Рамачандра отказал и той казал, ние трябва да сме верни на нашия баща. So then Bharata took the sandals of Ram and he said, I will put these on the throne. И след това Бharат взима чехлите на Рама и казва, аз ще ги сложа на трона. And every day I shall place the fruits of my work at the feet of my Lord. И всеки ден аз ще предлагам плодовете от моята работа в нозете на Бога. So he went back to Ayodhya and did that. Той се връща обратно в Айодия и прави точно това. So years passed and Ram, Sita and Lakshman, they were in the forest actually very happily living there. Peaceful life. Simple life. В горите и там Рам, Лакшман и Сита си живеели спокоен, щастлив живот. And again, during that time, they took care of a whole lot of rakshasas and demons who were disturbing the sages in their meditation. И през това време, докато били там, те се погрижили за огромно количество демони, които притеснявали медитацията на... We have a whole list coming here. There's one is named Kara, the younger brother of Ravana.
И те се погрижили за тези демони, които притеснявали хората, които искат да медитират. Първият, цял списък имаме. Първият е Кара, който е по-младия брат на Равана. Погледнете го, той е такъв шокиращ. Well, actually these demons, like in Krishna Lila, Putana, she assumes, she comes as a beautiful lady, but she has a different form. And Trinavarta and all these demons, they can change forms. Както в Кришна Лила, всички тези демони, както Путана, тя идва като красива жена, обаче тя си има друга форма, която е съвсем различна. И по същия начин тези демони, те могат да си сменят формата. Agasura, he is a minister actually, but he takes the form of a snake. Както Агасура, той е бил министър, но приел формата на змия. And nowadays in the movies they have this all the time because it's in the Ramayana and in Krishna Lila. They take it from there, these ideas. So people can change forms and appear here and appear there and do far-out things. Superhuman abilities. So these demons have them. Това разбиране, тези идеи, те са взети в съвременните филми от Рамаяна. Виждаме хора, които могат да проявят свръхчовешки неща, да се променят формите и да се появяват на различни места. Това идва от Рамаяна. So then also there was a sister, Shuparnaka. She came and she did trying to seduce actually, so Ramchandra cut off her nose and her ears. И също сестрата на Равана минала там и тя така се опитвала също да притеснява и Рамачандра отрязва носа и ухото. This is an old painting, 500 years old. Huh? This, no, the next one. Anyway, not necessary. Verse number 9. While wandering in the forest where he accepted a life of hardship, carrying his invincible bow and arrows in his hand, Lord Ramachandra deformed Ravana's sister, who was polluted with lusty desires, by cutting off her nose and ears. He also killed her 14,000 Rakshasa friends. 14,000? Yes. Той също е убил 14,000 нейни приятели Ракшаси. Then there was one demon called Virada. This is the one. Well, actually, след това има демон, който се нарича Дирада. So he couldn't be killed. He had a boon, a blessing. He could not be killed by any weapon. Той имал такава благословие да не бъде убит от никакво оръжие. So Ram held him down on the ground with a Рама го притиснал към and земята. Lakshman digged up the earth and they buried him alive. So the mafia bosses they get these ideas from Ramayana. It's nothing new. И докато го бил притиснал към земята, пак Лакшман изкопал дълбок гроб, в който го хвърляли и го заровили жив. И мафия шефовете, те правят също това. Нищо ново. The Mexican narcos or anybody. Те са го взели това също от Рамаяна. Maybe Bulgarian mafia also. They're everywhere. They're like the previous one. They're cutting ears. So then there was a blue monster. And you can see there's Lakshman and Ramachandra sitting on his arms, chopping off the arms. И можем да видим в двете ръце на това синьо чудовище Лакшман и Рамачандра му режат с мечове ръцете. So Shuparnaka, when she was disfigured by Ramachandra, she went back to Lanka to see her brother, Ravana, the 10-headed Ravana. Когато тя била обезобразена, върнала се при брат си, десетоглавия демон Равана. So before we confront Ravana, let's get some strength here. Преди да опишем Равана. Rama Raghava, Rama Raghava, Rama Raghava Raksha.
very powerful. Бил много могъщ. Because he had worshipped Lord Shiva. Защото бил обожавал Бог Шива. And he used to offer the heads he had cut off of people as an offering. И той какво правил? Режал главите на хората и ги предлагал на Шива. So he was so powerful that all the demigods, they became afraid. Толкова могъщ станал, че всички полубогове се страхували от него. So until he made a mistake. He challenged the Supreme Lord himself and became ruined. Предизвикал самия върховен Бог и просто това било причина за неговото разрушение. So in the Bhagavatam we have verse number 10. O King Parikshit, when Ravana, who had 10 heads on his shoulders. И така, в 10 стих учим от Бхагаватам, имаме от цар Парикшит, когато Равана, който имал 10 глави. So when he heard about the beautiful and attractive features of Sita, his mind was agitated by lusty desires and he went to kidnap her. To distract Lord Ramachandra from his ashram, Ravana sent Maricha in the form of a golden deer. And when Lord Ramachandra saw that wonderful deer, he left his residence and followed it and finally killed it with a sharp arrow, just as Lord Shiva killed Daksha. Yes, so demons don't only take horrible forms. И така, демоните приемат не само ужасни форми, Can have very attractive forms like a golden deer. могат да приемат също много привличащи форми, като златен елен. Or modern demons, they may be very attractive and look very powerful and beautiful and everything. И съвременните демони също те могат да изглеждат много атрактивни, много красиви и много могъщи. So the external features are not important. You have to see the character. So he came as a cheetah. He wanted to distract the Lord. Външните черти не са толкова важни. Трябва да гледаме характера на хората. Както тук дошъл този златен елен, просто за да отвлече вниманието на Бога. So while Ramachandra was chasing the deer, Lakshman stayed with Sita to protect her. Докато преследвал Елена, Лакшман останал със Сита да я защити, да я защитава. And then the demon imitated Ramachandra's voice. И тогава демона имитирал гласа на Рамачандра. Calling Lakshman, help. И той викал Лакшман, помощ. But then, before Lakshman left, he drew a circle around Sita for protection, a magic circle. Но преди да напусне Лакшман, той направил магически кръг около Сита. So we may not have a magic circle, but we have the names of the Lord. Можем да нямаме такъв магически For protection also, yes. За протекция да имаме имената на Бога. Ravana came, he also changed his form. The 10 heads disappeared, and he dressed like a sannyasi, like a mendicant, and he came, something, I'm very thirsty, please, my dear lady, can you do something for this old poor man? И когато тя станала сама, той си променил формата, 10 глави изчезнали и се превърнал в белен, такъв саньяси и отишъл и казал, нямам какво да ям, моля те дай ми нещо, аз съм много белен. And of course there was the circle
so he couldn't enter. И разбира се, имало кръг и той нямало как да влезне. But, I'm so tired. And then she, very, soft-hearted lady, forgot about the circle, stepped outside to give this poor beggar something to eat and something to drink. Той обяснил, че е много изморен и тя, понеже имала меко сърце, забравила за този кръг, изгледнала от него и дала на този беден човек нещо за ядене. And immediately Ravana took his real form and grabbed her and put her on his chariot, everything, and flew in the sky. И веднага, щом тя преминала извън кръга, той правил истинската си форма, сграбчил я, сложил в своята колесница. Take her back to his kingdom, Sri Lanka. И тръгнали към неговото царство Шри-Ланка. On the way, one of Ramachandra's devotees, in the form of a vulture, Jatayu, he tried to save Sita. He attacked Ravana. И по това време един от преемоданите на Бог Рама приел формата на Вишваят, Джатаю. Той нападнал Равана. But Ravana was very powerful, so he cut off his wings, and the poor Jatayu fell on the earth and died. И Равана бил много могъщ и той отрязал крилата на Джатаю и Джатаю паднал на земята, умирайки. And the place where he fell in India, they built a temple. Мястото, където той пада в Индия, там те построят храм. And one artist made a sculpture. Един артист направил скулптура. 10 years it took him. Отнело му 10 години. Because it's not an ordinary sculpture. Защото това не е обикновена скулптура. The biggest bird sculpture in the world. It's like, what is it? 70 meters long. Най-голямата скулптура на птица в целия свят, 70 метра долу. These are people. You can see the dimension. So this is where Jatayu was only one, the other wing was cut off. Тук е Джатаю с едно крило, другото му крило, което е било отрязано. So, text number 12, Lord Ramachandra, whose lotus feet are worshipped by Lord Brahma and Lord Shiva, had assumed the form of a human being. Thus he performed the funeral ceremony of Jatayu, who was killed by Ravana. So then Ramachandra, he of course understood that Sita had been kidnapped to Sri Lanka, which is an island in the Indian Ocean. So then he made arrangements for her rescue. По този начин Бог Рамачандра разбира, че Сита била влечена в Ланка и той решил да я спаси, да предприеме мерки, за да я спаси. He got help from monkeys and bears and different devotees in different forms. И той приел помощ от различни преемодайни, които били приели форми на маймуни, мечки. They went to the shore of the ocean. И те отишли до брега на океана. So meanwhile, of course, Ravana has arrived in Lanka with his supernatural chariot airplane and Sita on it. И през това време Равана той пристигнал в своята столица с неговата супер колесница. And he had her a prisoner, but in a nice palace and with a garden. Тя била като затворник, обаче въпреки че била като затворник, била затворена в много хубава градина и хубав палат. And he tries to convince her to marry him. И той се опитва да я убеди тя да се омъжи за него. But she doesn't even look at him. Но тя дори не го поглеждала. So that is the situation. There's Sita alone, just thinking of Ram, and there's Ravana there, and there are other demonesses, Rakshasis, also there. This is the situation.
Това е ситуацията. Сита е сама, около нея е този демон Равана и много демоници, ракшаси също около нея. So when one is in such a situation, there's the demon in front of you and so many opposing elements. We should remember the Lord. И в такива ситуации, в които си обиколен от демони, има много елементи, които препятстват, тогава това, което можеш да направиш, е да помниш Бога. And chant His name. Rama-navami, Rama-navami, don't look so bad. But that's the trick. They can look also very attractive, but actually they are man-eating demonesses. Това са триковете. Те изглеждат всъщност, може да изглеждат много привличащи и ефективни, но те са човекоядци, демони, които са идват хора. Now it's time for Hanuman to appear on the scene. Сега е времето Хануман да се появи на сцената. He's the great devotee of Lord Ram, of Sita Ram, and he's thinking what to do, how to find Sita, how to rescue her. И великият преемоданин на Бог Рама, и той мислил как да намеря Сита, как мога да я освободя. So he's the general leader of the monkeys. Той е естествения водач на маймуните. And he can fly in the sky. He's the son of the wind god, Vayu. Понеже той е син на Бога на вятъра Вайо, той може да лети. So he flies to Lanka. Той прилетял до Ланка. And he's looking for Sita. И търсил Сита. And finally he finds her in the garden. И най-накрая той намира в градината. And comforts her, tells her Ram will soon come and save her. Don't worry. И той казва, не се притеснявай, Рам съвсем скоро ще дойде и ще те освободи. Не се притеснявай. Yeah, the Rakshasis were sleeping. Ракшасите пред това време спяли. So, but then some other Ravana's men, they capture Hanuman. По някакъв начин хората на Равана хванали Хануман. And they bring him in front of Ravana. И те го докарали пред Равана. He's sitting here with his 10 heads. So he orders his men, you wrap cloth around the tail of Hanuman and you put it on fire. И той заповядал, вържете плат около опашката на Хануман и я запалете. Yeah, you think, oh, that will be a nice torture. He'll burn, beginning from the tail. You know. И той си мислял, това ще е много хубаво мъчение. Той ще изгори, като започне от опашката. Big mistake. Голяма грешка. So, Hanuman is not an ordinary monkey. Той е обикновено маймун. So with his burning tail,
he flies all over Lanka and sets everything on fire. С горящата си опашка той скача в цялата Ланка и всичко пожарява. And then, when everything is like really nicely burning, he flies back to where Rama is, Ramchandra is. И когато всичко много добре горяло, тогава той се върнал, той отново прилетял обратно до Рама. And there, they are already building a bridge, Ram, Lakshman and the monkeys. И там вече те строяли мост, Рам, Лакшман и маймунките. Not an ordinary bridge, of course. Разбира се, не е обикновен мост. No need of digging and putting, pillars and all that, what we do when we want to build a bridge. Няма нужда да копаят надолу, нито да слагат основи, както ние правим, когато правим обикновени мостове. Not only the monkeys fly with the rocks, that's already quite mysterious. Не само това, можем да видим маймунките летяли с камъните, това си е доста мистично. The rocks are floating. И дори камъните, те просто плували. Why not? So, how can this be? If I put a rock into the water right here in the Black Sea, it will just go down. It will never float. Някой може да каже, да възрази как е възможно това, ако взема един камък и го пусна в Черно море, той никога няма да плува, той ще Even a small stone will not float. Дори малко камъче, ако пусна, той няма да плува. But the whole planets float, right? So how is that possible? Но ние виждаме от опит, че цели планети плуват във въздуха. Как е възможно това? That's the power of the Supreme Personality of Godhead. He can make planets float and rocks float and whatever. No problem. Това е невъобразимата енергия на Върховната Божествена Личност. Той може да накара планетите да плуват във въздуха и камъните да плуват. За него не е проблем. Parasya Shakti Vidhaya Shriyate Swabhaviki Jnana Bala Kriyacha. By his inconceivable potencies, everything is happening. С неговите невъобразими енергии всичко се осъществява. So therefore we like to glorify the Lord. Затова ние by throwing into the water the peaks of mountains, not just some rocks, peaks of mountains, whose trees and other vegetation had been shaken by the hands of great monkeys. Lord Ramachandra went to Lanka to release Sita Devi from the clutches of Ravana. With the direction and help of Vibhishana, Ravana's brother, the Lord, along with the monkey soldiers headed by Sugriva, Nila, and Hanuman, entered Ravana's kingdom Lanka, which had previously burned by Hanuman. Angada and other commanders of the soldiers of Ramachandra faced the elephants, infantry, horses, and chariots of the enemy and hurled against them big trees, mountain peaks, clubs, and arrows. Angada и други командири, воини на Рамачандра, които били на слонове, на коне и на колесници с коне, те си били хвърляли огромни дървета и планини и стрели върху своите врагове. Thus the soldiers of Lord Ramachandra killed Ravana's soldiers, who had lost all good fortune because Ravana had been condemned by the anger of Mother Sita.
When Ravana, the master of the Rakshasas, saw the disturbances created by the monkey soldiers, now he's calling for his best fighters. Той извикал своите най-добри войни. Nikumba, Kumba, Dumba Raksha, Durmukha, Surantaka, Narantaka, and Indrajit, his son. And finally, Kumbhakarna. И най-накрая Кумбакарна. And that is his younger brother. Това е неговият по-млад брат. So, this Kumbhakarna, this is Kumbhakarna. He also had received a boon from Brahma. Имал голямо благословие от Брахма. But he made a mistake when pronouncing the mantra. Но когато произнасял мантрата, направил малка грешка. So then he received a bed and the facility to sleep for 6 months without waking up. И тогава получил лошия резултат да спи в продължение на 6 месеца без да се събуди. So that was a problem. He is very powerful, as you can see, and he is sleeping when the battle starts. So now, wake him up somehow or other. So they tried to wake him up with all kinds, like in his ear they blow with it. I mean, they do all kinds of things. No way. Good boon by Brahma. So then finally they had him 1,000 elephants walk over him. So then he woke up. Покатерили се върху него. И чак тогава той се разбудил. So then Ravana had 7 sons. Равана имал 7 сина. And one had 3 heads, 3 shirsha. Единият от тях бил 3 глави. In this painting he is in different places. So he's fighting with the monkey soldiers. В тази картина можем да го видим. Той е на различни места и се бие с воините му и монки. Until the end, Hanuman cuts his 3 heads off. Накрая това, което става, Хануман му отрязва и 3 глави. And then we heard about Indrajit. Чухме за Индраджит. He also had received a boon from Brahma. Той също бил получил благословие от Брахма. He almost was like invincible. He could fly in the sky. Той бил трудно можел да лети в небето и не бил лесно. Yes. And his arrows transformed into snakes. Неговите стрели, те се превръщали в змии. That would bind the monkey soldiers. Които хапали воините му и монки. So by mystic power he could appear, disappear like demons can. С мистичните сили той може да се появява и да изчезва, както правят демоните. And then, not only that, Indrajit finally pierces Lakshman with one of the arrows and poisons him. И не само това, ами най-накрая, с една от стрелите си той оцелил Лакшман и го отровил с тази змия. So, what to do now? There's a special cure, there's a special herb that is on the mountain. И какво можем да направим? Специално лекарство, което може да се направи от специална билка, която е в определена планина. And they send Hanuman because he can fly, it's the fastest way. You fly there and get the herb, come back and И как да направят най-бързия начин е по въздух. Изпратили Хануман. Отиди там, вземи билката и я докарай. So Hanuman flies, he goes to the mountain. What herb is it? There are so many herbs, I don't know. И Хануман отишъл там, огледал се, има толкова много билки тук различни. So what to Коя do? да взема, какво да направя? What's the solution to Какво е that problem? разрешението? Това е проблем. Hanuman, no problem. He'll take the whole mountain and flies back with it. Няма проблем за него. Цялата планина взел и летял с нея. Then he comes with the mountain,
And then they find the herb, he is cured, and then he again fights with Indrajit and kills him. И тогава извикуват Лакшман и той се бие с Индрджит и го убива. Then Ramachandra turns to Ravana. И тогава Рамачандра отива да се бие с Равана. But before that, we'll remember to ask the Lord for His protection. Преди това си помолим Бога за неговата закрила. First of all, Lord Ramachandra addresses Ravana. He'll speak to him. Първо, Бог Рамачандра се обръща към Равана и му говори. Be prepared. Бъдете готови. Well, I'm not going to... Anybody? You are the most abominable of the man-eaters. Ти си най-ужасният от всички човекоядци. Indeed, you are like their stool. Всъщност, ти даже харесваш тяхните изпражнения. You resemble a dog. Ти наподобяваш куче. For as a dog steals eatables from the kitchen in the absence of the householder, както кучето открадва продукти за ядене от кухнята в отсъствието на своя господар, in my absence you kidnapped my wife, Sita Devi. В моето отсъствие ти отвлече моята съпруга Сита Деви. Therefore, as Yamaraj punishes sinful men, затова, както Ямарадж наказва греховните хора, I shall also punish you. аз също ще те накажа. You are most abominable, ти си най-отвратителният, sinful, греховен and shameless. и безсрамник. Today, therefore, I, whose attempt never fails, shall punish you. И затова днес, аз, който никога не се провалям, ще те накажа. Now, this is the verse which is when it happens, so we will try to chant this. Това е стиха, който е произнесен, когато това става, и ние ще се опитаме да го възпяваме. No rhythm necessary. We'd like the Sanskrit verses we do. Без както възпяваме санскритските стихове. Evam Shri Pandamshi Santam Utsasarja Evam Shri Pandamshi Santam Utsasarja Vanam Savajram Latam Dridayam Mukha
after thus rebuking Ravana, Lord Ramachandra fixed an arrow to his bow, aimed at Ravana, and released the arrow, which pierced Ravana's heart like a thunderbolt. След като се обръща по този начин към Равана, Бог Рамачандра фокусира стрела, слага стрела в своя лък, прицелва се към Равана, изстрелва стрелата, която пронизва сърцето на Равана като трезъбец, като молния. Haribo! The demon is dead! Jai, yes, Jai. But we are saying Jai. Not everybody said Jai. No. Upon seeing this, Ravana's followers raised a tumultuous sound, crying, "Alas, alas! What has happened?" Като виждат това, хилядите последователи на Равана с дигнати ръце издават ужасния звук. Алас, алас, какво се случи? If you wonder where Ravana is up there, huh? Ако искате да видите Равана, той е там горе. So, and he's vomiting blood from his 10 mouths. И от 10 си глави той повръща кръв. And he fell from the airplane just as a pious man falls to earth from the heavenly planets when the results of his pious activities are exhausted. И той пада от своята колесница, точно както благочестивият човек слиза от райската планета на Земята, когато резултата от неговите благочестиви дейности е свършил. So after the battle, Rama installs Vibhishana, another brother of Ravana. След битката на престола, Рама слага Вибишана, друг брат на Равана. He becomes the king of Lanka. Той станал цар на Ланка. And although he is the younger brother of a demon, actually he was of a very noble character. He was a devotee. И въпреки, че бил по-малък брат на Равана, той имал много добър характер, той бил предан ударен. So that can happen like Prahlad Maharaj. He's the son of Hiranyakashipu. Vibhishana is the brother of Ravana. Devotees can appear in demons' family. И можем да видим, това се случва също и Праhlad Maharaj се появява в семейството на Hiranyakashipu и можем да видим, че предан ударени може да се появят семейство на демони. And unfortunately, demons can appear in devotees' families. И също за нещастие, демони може да се появят също в семейството на преданодарените. Cuts both ways. That's an English saying. But the point is, yes, there's no definite rule that devotees only appear in the devotees' families and the demons always appear in demons' families. That depends. Няма такова правило, че в семейство на преданодарени се появяват само преданодарени и семейство на демони само демони. So actually, Vibhishana, he tried to tell Ravana, this is not a good idea, this kidnapping, and you should return Sita. Всъщност Вибишана отишъл при Равана и му казал, това не е добра идея, трябва да върнеш Сита. So, of course, Ravana didn't listen to him, and then Vibhishana left Lanka and he went to join Rama's army. И Равана не го послушал, и Вибишана напуснал Ланка и се присъединил към армията на Рама. So, because he was Ravana's brother, Lakshmana and Hanuman, they were not very convinced that, he's a true devotee. Самото начало, понеже той бил брат на Равана, Лакшман и Рама не били много сигурни, че той е предан ударен. Yeah, they told Ramachandra, don't accept him, he may be a spy. Лакшман и Хануман, всъщност. Те казали, не го приемай, той е сигурно шпионин. But Ramachandra, of course, he knows he's the super soul. He knows that Vibhishana, yes, his surrender is sincere. Но понеже Рама е свръхдушата, всяко живо същество, и той казал, да, той е ударена душа. And he took a vow. И той приел обет. And that verse is in the Ramayana. Този стих е в Рамаяна. And Chaitanya Mahaprabhu, he quotes it in the Chaitanya Charitamrita.
И Чайтанья Махапрабху го цитира в Чайтанья Чаритамрита. So this is the verse. Sakrit eva prapanoyas tavasyat niti yachayachate abhayam sarvada tasmai dadamyatat vartam mama. It is my vow that if only once one seriously surrenders unto me, saying, my dear Lord, from this day I am yours, and prays to me for courage, I shall immediately award courage to that person, and he will always remain safe from that time on. So it is my vow Давам обет, that if only once one seriously surrenders unto me, че ако една личност дори само веднъж сериозно се отдаде на мен, Tava asmiti, I am yours from this day on. и каже, аз съм твой от днеска нататък. And prays for courage. И се моли за кураж. I shall immediately award courage to that person. Аз веднага ще надаря тази личност с това, с този кураж. And that person will always remain safe from that time on. И също тази личност винаги ще остава спасена от този ден нататък. So while still in Lanka, Sita enters into a fire. Докато били в Ланка, Сита влезе в огъня. To prove her purity. Да докаже своята чистота. Now, here comes some esoteric information. Тук идва езотерична информация. That the Sita that Ravana kidnapped was not the real Sita. Сита, която Равана отвлече, не е истинската Сита. It was a Maya Sita. Тя била Мая Сита. This was revealed by Chaitanya Mahaprabhu. Това се разкрива от Чайтанья Махапрабху. Yes. When he visited a Brahmana who was a great devotee of Lord Ramachandra. Когато той посетил Брамана, който бил много велик преданник на Бог Рамачандра. And he felt this Brahmana was very much afflicted. He felt a lot of pain inside, thinking that, Sita had been captured by the demon Ravana. И този преданник на Бог Рама, той имал много лошо се чувство, понеже знаел, че Сита била отвлечена от този демон Равана. So Chaitanya Mahaprabhu told him. Чайтанья Махапрабху му казал. And he says, this is in scripture, so it's not my invention. I'll just inform you so you can be peaceful. Аз не съм си ги измислил тези неща, това е в свещените писания. So Sita Devi, the dearmost wife of the Supreme Lord Ramachandra, certainly has a spiritual form full of bliss. Сита Деви, вечната съпруга на Бог Рама, тя със сигурност има духовна форма, духовна блаженна форма. No one can see her with material eyes. Никой не може да я види с материални очи. For no materialist has such power. Нито един материалист няма такава сила. To say nothing of touching Mother Sita, a person with material senses cannot even see her. Какво да говорим да я докосне? Личност, която е с материални сила, дори не може да я види. When Ravana kidnapped her, he kidnapped only her material illusory form. Когато Равана отвлича, той отвлича само нейната материална иллюзорна форма. As soon as Ravana arrived before Sita, she disappeared. Веднага, когато Равана се появил пред Сита, тя изчезнала. Then, just to cheat Ravana, she sent an illusory material form. И тогава, за да измами Равана, тя изпраща иллюзорна форма. Spiritual substance is never within the jurisdiction of the material conception. Духовната субстанция никога не е достижима за възприятието на материалистите. This is always the verdict of the Vedas and Puranas. Това винаги е твърдението на Ведите и Пураните. Makes sense, no? Това е логично. Yes, like Arjuna, he couldn't see the Virat Rupa until Krishna gave him special eyes, spiritual vision. И както Арджуна, той нямало как да види Вират Рупата на Кришна, освен ако Кришна не му дава специални очи. And
we know by experience, we cannot even see the subtle body. И ние знаем от опит, че дори не можем да видим финното тяло. He's thinking, no? But I don't know. I can see your thoughts. Аз определено тази личност е мислеща, но аз не мога да я видя мислите. Your feelings, I don't know. Чувствата не съм сигурен. You have some intelligence? Probably. And I cannot see it, but probably it's there. And some ego may be there. But we're not able to see these things. And those who are really gross materialists, they will even deny that this exists. Тези, които са наистина груби материалисти, те отричат съществуването на тези неща. They will say thoughts, feelings, and all these things are just some interaction in the brain. And apparently it's there, but when the brain stops, it disappears, so it's not real. It's not something, some substance separate. It's just an interaction of nerve endings and synapses and, all kinds of whatever they imagine. И това, което те казват, е, че различните неща, като чувства и мисли, различни емоции, това не е нещо, което е реално съществуващо, а това е просто резултат от комбинация от различни неврони и реакции вътре в ума. Neurons and synapses. Anyway, so Krishna says no. These are my energies. These are 8 altogether. Not only 5 gross, earth, water, fire, ether, and air, but there's also 3 subtle ones. The mind, intelligence, and ego. These are actually substances. Кришна казва не, освен 5 груби елемента, има и 3 финни елемента. Това са мои елементи. Финни елементи, които аз съм ги проявил. They exist separately from the gross body. Те също съществуват отделни от грубото тяло. Then when people have out-of-body experience, they feel like floating and looking at the body lying, for example, in hospital on, when they do some surgery and like that. So not just one person, there's a whole, the whole investigation, and it was recognized even by scientists, yes, this is a fact. And they were completely bewildered. How is this possible? И имаме много голям списък на много хора, не на един, на двама, които са излизали от своето тяло и са виждали примерно различни операции, които са им извършвали. И дори учените трябва да признаят, че това наистина е факт. So what was the proof? Какво било доказателството? Because the person externally was lying there in deep, anesthesia. Yes. Защо? Защото личността, когато оперирани, тя лежала на леглото в дълбока опойка. And he could, or that person could tell what they were talking, what they were doing after when, apparently woke up. След като така привидно се събудил, той можел да каже точно какво са си говорили докторите и точно какво се е случило. So materially that was not possible because it was a deep anesthesia. От материална гледна точка това няма как да се случи, защото той е бил дълбоко опойка. But, so he came out of the body and was looking and seeing everything. Излезнал от тялото и бил способен да види точно какво се случва. So that's just material. It's all material. It has nothing to do with anything spiritual. И това е нещо материално, няма нищо общо с духовно. So then the soul, how can you pretend, I want to see. If I don't see it, I don't believe it. Тогава как можеш да претендираш, че ако не виждам душата, не вярвам в нея? But, as I said, there are scientists who actually even don't believe in the subtle material energy because they cannot see it, they cannot measure it. And therefore it's just a function of the brain, that's all. Има учени, които не вярват не само в душата, но и в финните елементи, защото не могат да ги видят. So, spiritual substance is never within the jurisdiction of material conception. И така, духовната субстанция никога не е под законите на материалното. So therefore Sita entered the fire, and this was, you can say, the material illusory Sita, and out came the real spiritual Lakshmi.
goddess of fortune, Sita. И Сита влезнала в огъня и там била изгорена тази иллюзорна Сита и изначалната истинска Сита, тя е излезнала от огъня. So then after Vibhishana took power of Lanka, he became the king. Then Ramachandra, he placed Sita on an airplane and he got on himself and they went back to Ayodhya. И след като Вибишана бил коронясан, тогава Бог Рама сложил Сита в един въздушен самолет и заедно те отишли към Айодия. So then back in Ayodhya, he is received by all the citizens with great joy. The grand procession. И когато се върнали в Айодия, той бил посрещнат от жителите с много радостни, имало голямо шествие. Yes, so he's coronated finally king and takes his place. И най-накрая коронясали царя, който си дошъл на мястото. So then we can read the end of the chapter, 10:51. Може да прочетем в края на главата 10:51 стих. Lord Ramachandra became king during Treta Yuga. Бог Рамачандра станал цар по време на Трета юга. But because of his good government, the age was like Satya Yuga. Заради неговото добро управление, епохата била като Сатя юга. Everyone was religious and completely happy. Всички били религиозни и напълно щастливи. O Maharaj Parikshit, best of the Bharat dynasty. О Махарадж Парикшит, най-добър от династията на Бхарата. During the reign of Lord Ramachandra, the forests, the rivers, the hills and mountains, the states, the 7 islands and the 7 seas were all favorable in supplying the necessities of life for all living beings. По време на управлението на Бог Рама, горите, реките, хълмовете и планините, държавите и 7 острова и също те били много благоприятни и давали всичко необходимо за живот на всички живи същества. When Lord Ramachandra, the Supreme Personality of Godhead, was the king of this world, all bodily and mental suffering, disease, old age, bereavement, lamentation, distress, fear and fatigue were completely absent. Когато Бог Рамачандра, върховното божествено личност, бил цар на този свят, всички телесни и ментални страдания, болести, старост, скръб, притеснение, страх, те напълно били изчезнали. There was even no death for those who did not want it. Дори ако човек не пожелал, нямало да умира даже. Ако не искал, не може да умре. Lord Ramachandra took a vow to accept only one wife and have no connection with any other women. Бог Рамачандра приел обет да приеме само една жена и да няма никаква връзка с нито една друга жена. He was a saintly king and everything in his character was good, untinged by qualities like anger. Той бил много свят цар и всичко свързано с неговия характер било добро и не можело да бъде докоснато от качество като гнева. He taught good behavior for everyone, especially for householders in terms of Varnashram Dharma. Той показал много добър пример поведение за всеки един, особено за семейните от гледна точка на Варна Ашрама Дharma. Thus he taught the general public by his personal activities. Така той учил обикновените хора чрез своите лични дейности. Mother Sita was very submissive, faithful, shy and chaste, always understanding the attitude of her husband. Майка Сита винаги била много покорна, вярна, срамежлива, благочестива и винаги разбирала поведението на своя съпруг. Thus, by her character and her love and service, she completely attracted the mind of the Lord. По този начин, чрез своя характер, чрез своята любов
служени, напълно тя привличала ума на Бога. Shri Sitaram Lakshman Hanuman Ki Jai. Jaya Sitaram Jaya Sitaram Sitaram Jaya Sitaram Jaya
Sita Ram Lakshman Hanuman ki jai, Sri Ramachandra Navami Mahotsava ki jai, Gaura Premanand. All glories to the assembled devotees, all glories to the assembled devotees, all glories to the assembled devotees, all glories to Sri Guru and Gauranga. Namo Vishnu Padaya Krishna Krishna Shamad Bhakti-vedanta Swami Niti Namine Namaste Sarasvati Devi Gauravani Pichari Devi Vishesha Shunyavani Shastri Shatari. What about, we know that the devotee don't have personal desire. Right. But here is praying for protection and for maintaining. Yes, I was thinking the same thing. It's good news. We can pray like this. Yes, it's authorized. Chaitanya Mahaprabhu chanted this verse. But what kind of protection, what kind of maintenance? That's another question. Somebody can think, just give me... Well, it's actually akama sarva kama moksha kama udara tibrena Bhakti-yoga yayeta purusham param. Whatever your situation is, just approach the Lord. You may have to translate. Въпросът ми е свързан с знаем, че при ударение няма лични желания. Защо Чайтания Махапрабху се моли, протектирай ме и също ме поддържай? Махарадж каза, това е авторитетна молитва. Можеш да я отдаваш. И аз питах за какъв вид поддръжка и за какъв вид закрил става въпрос. И Махарадж цитира стих от Бхагаватам, в който от втора песен, където се казва, каквито и да желания да имаш, обърни се към Бога. Yes, it definitely depends on your level of consciousness, let's say. Зависи на какво ниво на съзнание си, така да го наречем. Like Krishna said, Chatur Vidhava Jantinam. Four types of persons come to me and worship me, and there's some motive. Както Кришна казва, 4 вида личности, които идват и ме обожават, и те имат някакъв мотив. So, but it's better to go to the Lord than to go to a demigod, for example. По-добре е да отидеш при Бога, отколкото да отидеш при някой полубог, например. Like, Ravana, he went to Shiva. Както Равана отишъл при Шива. Yes, and we heard, the other day, the story that when this happened, that Ramachandra was, Ravana was really in trouble. Когато това се случило, станало ясно, че Равана бил наистина в много трудна ситуация. And he prayed to Shiva, please save me, protect me. И той се молил също на Шива. Моля ти, спаси ме, защити ме. And Shiva didn't move. Шива дори не побърнал. And Parvati went to Shiva. What's happening? What are you doing? Don't you see your devotee is asking for your help and you're doing nothing? What is this? И Парвати видяла това и казала, как може да правиш такова нещо? Тук твой прием данен и ти нищо не правиш. So what did Shiva say? Какво казва Шива? What can I do? Какво мога да направя? Mare Krishna Rakeke. If Krishna wants to kill somebody, nobody can protect. Ако Кришна иска да убие някой, никой не може да го защити. But Rakeke, Rake Krishna, what is it? Mare Krishna Rakeke. Yes, so Rake Krishna Mareke. If Krishna protects somebody, who can kill that person or do harm? Nobody. Ако Кришна защитава някой, кой може да го убие? Никой не може да го убие. So, Rakshamam, Rake, it's the same word, please protect me. Well, kindly, it's in the Prabhupada, when he translates, he always puts this, kindly, as when we asked to have a prayer when he was ill, he finally relented, okay, but you have to put in, if you so desire, not just asking. So the devotee it's up to Krishna, he knows that. So I'm asking, but only if you are okay with it. I'm not just, demanding something. That's not the right attitude. И Рака е също като Ракшаман и Прабхупада това го преведе милостиво. И също знаем, че Шрила Прабхупада, който беше болен и ние искахме да се молим за неговото благо.
И Шрила Прабхупада тогава ни каза, че ако искате да се молите, винаги трябва да слагате там, ако това е твоето желание, а не просто да изискваме от Бога да изискваме различни желания. So on the highest platform, one doesn't even ask for that. На най-висшата платформа човек дори не се моли за това. But Chaitanya Mahaprabhu is taking the role of a devotee and is teaching us. So for most of us, it's okay. You know, Rama Raghava, Rama Rakshama. Please protect me. Но Чайтanya Махапрабху приема ролята на обикновен преданен, който се моли Рама Раghava, Rakshama. Because actually Krishna is the only person who can protect us. There's no other protection. Защото единственият човек, който може да ни пази, да ни защити, това е Кришна. Or the devotee may, as you said, what kind of protection do we ask for? И преданните могат да кажат какъв вид закрила ти питаш. За каква закрила питаш? Somebody may, think, oh, please protect me from this coronavirus. Някой може да се обърне, моля те, запази ме от вируса корона. Maybe Може би. But as the example of the highest level is Maharaj Ambarish. Но пример за най-висшия пример е Махараджа Амбариша. And Prabhupada explains it in the class. He says, when Durvasa Muni threw the hair and the demon appeared, he was ready to kill Maharaj Ambarish. Шрила Прабхупада казва, когато Дурваса Муни откъснал кичава коса, хвърлил го на земята и се появил огромен демон, готов да убие царя. So Maharaj Ambarish didn't, oh, Krishna, please protect me from this demon. No, this was not his attitude. Махарадж Амбариш не молил за закрила. Не, това не било неговото настроение. Prabhupada said, Maharaj Ambarish was thinking, oh, okay, you have sent this demon, so if you want to kill me by this demon, kill me. Прабхупада казва, ти си изпратил този демон, ако това е твоето желание да ме убиеш, просто убий ме. And Bhakti-yoga Thakur expresses that in Manasadeya. Marobi Rakobi Yo Ichcha Tuhar. You may protect me, or kill me. Marobi is to kill me, or Rakobi, you may protect me. Yo Ichcha Tuhar. Whatever your desire is, I accept. И Бхакти-йога Тхакур в своята песен той изразява същото настроение. Можеш да ме убиеш, можеш да ме защитиш, каквото желаеш това направи. Not everybody may be able to have that attitude or realization. Completely depending on the Lord. Whatever, if you want to take me now, I have to go, I'll go. I don't protest. Но не всеки може да има това настроение и да е на това ниво. Ако искаш да ме вземеш сега, не протестирам. So then we may ask, please protect me from this, protect me from that, and hopefully it will work, and I don't know. Ако не сме на това ниво, ще молим да защитим от това, защитим от другото и се надяваме, че може би това ще работи. Because Krishna may have the plans. You're supposed to go to some other place, so why do you protest? Може да желаете да отидеш на друго място. Защо трябва да протестираш? You're not dying anyway, that you should know. И без това няма да умреш, така че това трябва да знаеш. That's the first lesson we learn. Nahanyati hanyamani sharire. When the body is dying or when it's killed by whatever, then the soul is not killed. It continues to live. Първият урок, който учим, е, че когато тялото бъде унищожавано, душата не бива унищожавана. Like you go from here, you go to a different place. You're not anymore here, but it doesn't mean you disappeared. You don't exist anymore. You're just in a different place. That's all. Както примерно, ако от това място тук отидеш на друго място, това не означава, че ти си умрял. Не, това означава, че просто ти си се преместил от това място на другото. The devotee should think, it doesn't matter where I am. No? Wherever I am, the only desire, what do I have? Bhavatat bhaktiya haitukitoi. I only, please allow me to be engaged in your service, no matter in what condition. И дали
едното място или на другото, това не е от толкова голямо значение. По-скоро единственото нещо, което желая преемодарения, е да бъде ангажиран в чисто преемно служение. Again, as Bhakti-yoga Thakur said in that same song, if I have to take birth again, please, that's my only, I have a petition, yes, please, let me be born in the house of a devotee. Even as an insect, I don't mind. И Бхакти-yoga Thakur, той казва, ако трябва отново да се раждам, моля поне да се рода в къща на преемодарение. Дори ако трябва да съм насекомо в тази къща. And, well, you can pray for protection from Maya. Също човек може да се моли за протекция от Майя. That's it, bona fide. Asking for protection. Авторитетна молба за закрила. Because we definitely need protection, no? We are always very vulnerable. И ние определено имаме нужда от протекция, защото сме лесно нараними. Not only the physical body is very vulnerable, as we know. Не само физическите тела са ни нараними. Consciousness is also vulnerable. Също и умът ни също може да бъде наранен. It can come from Krishna consciousness to Maya consciousness. Можем от Кришна съзнание да отидем в Мая съзнание. Very quickly. Много бързо. Like this. По този начин. So there, please protect. The creeper is very vulnerable. It's a very delicate plant. Много нежно е растението на природността. So we can definitely ask the Lord for protection for that. И човек със сигурност може да моли Бога за закрила. So there's a difference between, asking for something just for my personal benefit or enjoyment, or actually it's meant for the service of the Lord. И има разлика между това да молиш за лично нещо за себе си и също да си молиш за нещо, което да използва в служение на Бога. So, bona fide. Rakshaman, Pahima. But you don't ask necessarily, the body, yes. Also for serving you can think like that, Please protect the body also, because I need it to serve you. But not exactly. The devotee shouldn't think like that. Like, Maharaj Ambarish shows. Някой преемодарен може да моли за закрила на тялото, както примерно защото аз използвам това тяло служение на Кришна, но преемодарен не би трябвало по този начин да мисли, както виждаме Махарадж Амбариш, както той показва. We take care of it as much as we can, and the rest is out of our control. Грижим се за тялото, доколкото това ни позволява, а останалото е извън нашия контрол. But we shouldn't become anxious, or the word anxious, like very much worried, if apparently the body is going down. Но не трябва да сме твърде притеснявани, ако материалното тяло отива надолу. Like another example, 1976, a disciple, a lady, came to Prabhupada with her daughter who was terminally ill, like leukemia. Както една ученичка на Шрила Прабхупада отива в 1976 при него с такава неизлечима болест. And all neophyte devotees, only a few years in Krishna consciousness. So the mother was naturally, daughter maybe teenage age, very much worried. She is going to die very soon. И преемодарени начинаещи от няколко години в Кришна съзнание и майката съвсем естествено отива при Прабхупада и си плаче. Казва, дъщеря ми е тинейджърка и съвсем скоро ще трябва да умре. So, how did he react? Как ще Прабхупада реагирал? Oh, poor girl. Как реагирал Шрила Прабхупада? О, милото момиче, дай да го прегърна, да го погаля. No, he said, nobody will live. Шрила Прабхупада казва, никой няма да живее. Think about that. Помислете. Nobody will live. Никой няма да живее.
but I want to live. Nobody will live. Не, никой няма да живее. Just a matter of time. Въпрос на време. A few earlier, a few later. Някои по-раничко, други по-късно. And nobody knows when it's time. Никой не знае кога ще му дойде времето. Doesn't matter you are very young and strong and so many, Doesn't matter. Без значение колко си млад и здрав. No guarantee. Това не е гаранция. Kamala talajala, jivana talamala. Just like a little drop on a lotus leaf. Anytime, falls down and disappears. Това е като капчица вода на края на лотосово листо. Малко движение и този живот свършва. So the body is like that. Тялото е така. Whether it's a virus or it's a car accident or it's old age. Дали ще е вируса или катастрофа или старостта. Yeah. Many die now. All these guys I knew 50 years ago, big politicians, Walter Mondale and Schulz and this one, and I remember them. Now they're 90, 93, 95, and that's it, finished. Nobody will live. Всички големи личности, които аз знаех 50 години назад, различни политици и така нататък, вече са на 90, 93, 95 и един по един си тръгват. And still they're lamenting, they're over 90 years old, and still the family is, this, what is this, Duke of Edinburgh, the husband of the Queen finally died at 99 years and 10 months. Practically, he didn't make it to 100, but from, Vedic calculation, more than 100. He was 100 years old. But finally, nobody will live. И както имало такъв Philip, the consort of the Queen. Принц Англия, той бил 90, царицата била на 99, той 99 години и 10 месеца и не успял да стигне до 100 години и според ведическата сметка той е бил на 100. I mean, it's pretty far out. I mean, she is 95. Тя е на 95. And the son is my age, I mean, I remember, we were teenagers together and now we're old men, But she's still around, but nobody will live. And there they are, all, mourning the death of a 100-year-old man. I mean, what an illusion. It's time to go, no? For everything. И сина е моят набор. Аз си спомням, той като беше тинейджър, аз също бях тинейджър и го знам, и той вече на 70. И те обаче виждат този човек, който е умрял на 99 и скърбят за него. Сякаш нещо сериозно се е случило. Не, той трябва да си тръгне вече. So we don't, that kind of prayer now, please let me live another year. The 100 years old, let me live another year. Just to eat more and drink more. No more sex, but everything else you try, No teeth, well, maybe. Такива видове молитви ние не отдаваме. Примерно, ако може още преди една годинка да се поживея, ще хапвам и ще възпивам. Разбира се, секс няма да имам. No, everything will be reduced. Може и да имам зъби. You can't see anymore, you can't hear anymore, you can't digest anymore, but give me another year, I want to see the next movie, whatever. Молиш, дай ми поне още една година, в която ще мога да видя следващата серия на филма. Or one more time ride on the horse. Или още веднъж ще мога да ядя на кон. Anyway, so prayer can be there, but it should be spiritual. Молитви могат да са, но трябва да са духовни. So now I try to finish it on time. Over time, everybody is very hungry, so I think we have to stop right now. Вече сме повишаваме времето, всички са много гладни. Нека да спрем. Srila Prabhupada ki jai, Shri Gauranitai ki jai, Shri Sitaram Lakshman Hanuman ki jai, Gaura Bhakta Vrinda ki jai. Hare Krishna, thank you.